Tony Blair's scientific advisor has said that because of what's happening in Greenland right now, the maps of the world will have to be redrawn. If Greenland broke up and melted, or if half of Greenland and half of West Antarctica broke up and melted, this is what would happen to the sea level in Florida. The Netherlands, one of the low countries, absolutely devastating. Kunnen we nu ook iets vertellen over hoe oud dat heelal is? Hoe lang gaat dit heelal al mee? En daarvoor hebben we weer een schaalmodel gemaakt. En dat is deze prachtige 14-delige geschiedenis van de kosmos. Namelijk, we weten sinds kort ongeveer hoe oud het heelal is. Eigenlijk weten we het vrij precies. We weten het is 13,7 miljard jaar oud. Dat betekent dat u dat kunt voorstellen als 14 boekbanden, ieder met 1000 pagina's. En iedere pagina duurt ongeveer 1 miljoen jaar om te lezen. Deel 1 tot en met deel 14. Wat is ons stukje? Waar vinden we iets terug van de aarde? Nou, de aarde is ongeveer zo'n 4,5 miljard jaar oud. Dus de laatste 4 delen gaan over ons. En eigenlijk, als ik dit laatste deel pak, dan wordt het pas interessant. Het is dit deel dat we onszelf terugvinden en dat we het leven, zoals we dat dan kennen, het leven wat pootjes heeft, het leven wat blaadjes heeft, de vissen, de reptielen, die ontstaan zo'n beetje halverwege dit deel. Dus hier beginnen we langzamerhand wat te lezen over de vissen, over de amfibieën. Als ik wat verder doorblader, ben ik ongeveer op 3/4 komen de reptielen. Die houden het verhaal voor 200 bladzijden beet. En als we gaan kijken waar wij als mens komen, dan moet ik heel erg ver doorbladeren. De eerste oermens verschijnt ongeveer op de 3e bladzijde voor het einde. En de moderne mens, en dan bedoel ik niet degene die op een scooter rondrijdt, maar dan bedoel ik de mens die godtekeningen maakte zo'n 50.000 jaar, 30.000 jaar geleden, die moderne gereedschap gebruikte als pijlpunten. Dat is dat laatste paragraafje hier, deze laatste paar zinnen. De geschiedenis die we allemaal op school leren, van de laatste zeg maar 2000 jaar, is zo'n beetje dit laatste woord. En u zelf en ik, en wij allemaal, beschrijven deze laatste punt hier. Though, for a lot of people, the way they come into slavery today, the people who step into slavery today, don't usually get kidnapped or knocked over the head. They come into slavery because someone's asked them this question. All around the world, I've been told an almost identical story. People say, I was home, someone came into our village, they stood up in the back of a truck, they said, I've got jobs, who needs a job? And they did exactly what you or I would do in the same situation. They said, that guy looked sketchy. I was suspicious, but my children were hungry. We needed medicine. I knew I had to do anything I could to earn some money to support the people I care about. They climb into the back of the truck, they go off with the person who recruits them. 10 miles, 100 miles, 1,000 miles later, they find themselves in dirty, dangerous, demeaning work. They take it for a little while, but when they try to leave, bang, the hammer comes down and they discover they're enslaved. Wat houdt dat nou in? Wat was het kenmerk van de industriële economie? Dat was het volgende. Massaproductie, massaconsumptie. En nou komt het. Het design van het productieproces van goederen en diensten werd bepaald door de producent. De consument, eindgebruiker, kon slechts stemmen met de voeten. En u kent het wel, dat prachtige adagium van Ford. U mag alles kiezen, u mag elke auto uitzoeken, als hij maar zwart is en mijn T-Ford. And so it is up to us to look at how we think about it, because our way of thinking is the third and final factor that transforms our relationship to the earth. If a frog jumps into a pot of
boiling water, it jumps right out again because it senses the danger. But the very same frog, if it jumps into a pot of lukewarm water that is slowly brought to a boil, will just sit there and it won't move. It'll just sit there even as the temperature continues to go up and up. It'll stay there until it's rescued. It's important to rescue the frog. But the point is this: our collective nervous system is like that frog's nervous system. It takes a sudden jolt sometimes before we become aware of a danger. If it seems gradual, even if it really is happening quickly, we're capable of just sitting there and not responding.